of God rising. Sannan abin da nake so na kulle da shi kuma ita wannan aya wanda ka kawo according to the book of Matthew chapter 28 verse 19. Wannan ayan guda biyu ne a Bible, akwai Mark chapter 16 verse 16, sannan kuma ka ce akwai ta a Elias Manuscript. So let us check, bari mu duba Elias Manuscript ga nan ayan mu karanta ta da kuma suka faɗa akan wannan ayan. Dama ayoyin guda biyu ne ga zanen ku duba abin da suka faɗa. Suka ce the passage from verse 9, that is from Mark chapter 16 verse 9 to the end is not found in the two most ancient manuscript. Kana ganewa ku? Kaga dai ga nan ayan that is sun fara daga Mark chapter 16 from verse 9 to the end. Hey aka kawo Sinaitic and Vatican. Sannan kuma idan ka je can kasa gashi kuma ya aka ce masu aka ce maka Matthew chapter 28 wanda Pastor Benjamin ya kawo Matthew chapter 28 verse 19. To ne aka ce maka Matthew chapter 28 from verse 9 to the end of the chapter has also been removed by who? By 32 Christian scholars, by 50 different cooperating denominations. What is the reason of removing? Shalom alaikum, barkamu da sake saduwa, barkamu da warhaka jama'a cikin shirinmu na yau. Littafi da gaskiya, muryar annabci. Kullayomi mukan ce da cewa ba ma kunya ko shakkan wa'azin gicin almasihu Yesu Kristi domin ikon Yahweh ne zuwa ga ceto ga waɗanda suka ba da gaskiya. Daga Yahudawa har dukkan Helleniyawa. Gama wa'azin gici ga wanda ke halaka wauta ne. A gare mu rai Yesu Kristi ne, mutuwa kuma riba ce. Jama'a muna godiya kullun dan bibiyan da kuke mana da fahimtar da kuke mana kullayomi. Kun saurari Adam Ashaka, ababen suna da yawa, tabkawan suna da yawa. Kamar yadda na gaya mana kwana biyun nan na ɗan yi shiru ban maimar da martani ba domin ayyukan sai mun yawa kuma ina da issues da yawa wanda Ubangijin Allah da ikonsa ya sa mun fito daga cikinsu da lafiya kuma na yi alkawali sai na warware su tas. Matare? Yawa. Ban ma fara maima Adam Ashaka da martani akan Trinity a Bible ba tukuna. Na dai bashi instances ne. Adam Ashaka ya je yana ta ihu. Kamar yadda nake faɗi kullum, mutumin da ba shi da sani amma kuma yana son ya nuna maka ya fi ka sani, yana nuna faɗin zuciya da faɗin rai, yakan ba kansa kunya ba kaɗan ba. A burgewan Adamu Ashaka wanda kwanaki ya ce mu Pastor Benjamin jahili ne. Can you see how this Pastor Benjamin embarrass himself? A yi maka tambaya akan addini kana kafa hujja da ChatGPT. A'udhu billahi. Sai ga shi Adam Ashaka ya koma Google. Adam Ashaka, to bari ma tambaya da tambayar da kai mun. Idan da na yi ma wannan tambayan kamin 2005 kamin Google ya kasance da ina ka samu wannan ansan ka kuma kamin AI, because na AI ChatGPT every one of them is AI, artificial intelligence, right? Ina za ka samu ansan ka bani. Shi ne ke ga maka kai hatara da dusan da kake jifa da wata rana zai same ka. ChatGPT AI is a public library. Yes, sometimes they may not be truthful, but it helps. Maganar ilimi sai gashi ka koma na inda ka zarge ni din gashi ka koma kana kafa mun hujja da ChatGPT. Unfortunately for Adam Ashaka, kamar yadda na saba faɗi, kai hakuri wallahi ba zagin ka nake ba, tausayi kake bani. Idan da ka yi makaranta ka san abin da ake kira research, wannan wurin jama'a ku duba inda ya kotin mun, ku duba sai result na search engine da ya bashi yana nuna mishi cewa Mark chapter 16 verse 9 to 20 is not contained in the most ancient manuscripts like Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus, wanda su ne were the oldest manuscript. Zan yi mana lecture akan wancan, ba shi bane magana na. Sai ya gangara ƙasa sai ya je ce mu duba Matthew chapter 28 from verse 9. Sai Adam Ashaka ya manta cewa
Sunche see, it appears. It appeared in Matthew. Ashaka bete, it does not appear, but it appeared in. The longer ending appeared in. Do what appear. Bete did not appear, but it appear. See also. Ana baka citation in the zaka sameshi that this verse is actually in the most ancient manuscript. Matthew chapter number 28, verse number 18 to verse number 20 is actually found in Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, Codex Alexandros, the oldest of the manuscript as Vaticanus, Sinaiticus and Vaticanus. Ashaka, yanzu da ni da kai wane ne babban jahili? Tunda har ma caji har ma Google din har AI da kaje ka duba yana ce maka see, ma'ana idan kana son ka samu inda wannan din yake, see this place, appear, it appear. Ashaka kaji ba ilimi da basira da karatu ba surutu bane kaje ka karanta introductory page na Revised Standard Edition 1953 ko understanding the context in ma baka da shi, ko understanding na shi, sannan sai ka je ka sake tabga katin ƙarya wai 32 Christian scholar back up by 59 Christian denomination sun cire su. Ashaka, you are a liar. Ƙarya ne Ashaka. Jama'a ku duba ga Revised Standard Version da Ashaka ke ihu, Mark chapter 16 verse 9 to verse 20 yana Revised Standard Edition. Duk wanda yake da Revised Standard Edition je duba. Sai ku tabbatar mun da ni da Ashaka wane ne makaryaci, wane ne jahili. Wai sun cire shi. You see, when you don't understand context, amma Ashaka kai comprehension a secondary school. Kai somebody on comprehension. Haba. Idan da kai da ba kai wannan rashin kunyan ba Ashaka. Gashi nan ka bayyana ma kanka asiri kiri-kiri. Daga page naka, daga abin da ka post ya nuna, it appeared, appeared. Ko don ba ka rai karatun turanci bane koya. Yes. Man sani Bible translation irin su NIV za su sa maka verse 9 to verse 20 as footnote. Za su ce maka from the manuscript da su suka translating wannan ending din baya ciki. But I can also prove to you that cewa duk wani abin da ka same shi a ending din daga verse 9 zuwa kasa is found all across the Bible. It's found in the book of Matthew, it's found in the book of Luke, it's found in the book of John. The gospel. Daga verse 9 din nan. Barin baka dan secret. Ka sake zuwa Google da ka saba da kai da abokinka. Ka je ka tambaya, can we find the later ending of Mark chapter 16 verse 9 to the end in other parts of the Bible? Can they be found? Kaga me zai ga maka. Zan baka sakle ne, je ka ina jiran ka zo ka mun video. So jama'a na ga muku wallahi Ashaka ba sanin Bible yake, ba shi da ilimin Bible ko na sisi. In banda kramin da yi, Ashaka does not understand the Bible one bit. Kullum zai tsaya ne ya dinga yake ba karanta ba da ce backed by 52 Christian denomination, 32. Who are the 32 Christian scholars even Ashaka? Kaman zo ne in tsaya in ce muku da cewa yanda malamai sun bambanta akan ko mutum ya tabi janibin annabi isi hukuncin kisa ne ko kuma ce wani sun ce sai an ce maka mutum 30 sun ce mutum 30 sun ce suka dauki na mutum 30. By the way, that's not even the argument. What were they saying? What did the 32 Christian scholars do? They translated the Bible from the original manuscripts. Sai suka fahimta cewa yaren da King James ya amfani da shi are dead languages, or some of those words translated cannot be found word for word because of nuances in the translation. And then the fact that there are verses when they were not actually in the ancient manuscripts. I will explain that manuscript transmission and preservation in every average Christian that did theology knows this thing you are saying, Ashaka. I wouldn't can sabon abu because we understand. That's why we do textual criticism even as Christians. Textual criticism, some of those things you are holding on to are not factual.
so da washa ka sai koma makaranta abin da ka post ne kai na tsaya wurin abin ya karyata ka gaba ɗaya. The book of Matthew chapter 28 from verse 9 to the end yana Codex Sinaiticus, yana Codex Vaticanus, yana Codex Alexandra. The two most ancient codexes su ne Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus. Matare sannan inda ka post ya nuna ma bari sake nuna maka Ashaka appeared. Ka duba kana gani appeared. See Matthew inda zaka same shi a ancient manuscript shine a Matthew. That's what you are posting is showing you. Sannan ka je ka kada wai ka two Christian scholars sun cire shi. They didn't remove anything. In ka je reverse standard version da kake buga kirji da shi Ashaka Mark chapter 16 verse 9 to 20 yana ciki sun sa shi. So jama'a ci gaba da sharing har sai ya kai wurin Adamu Ashaka. Na ga maka in dai a Bible ne, ina Qur'ani zaka ga amma a Bible ne ni malamin ka ne, I'm your professor. Ni malamin ka ne. Zaka ji ci gaba kana tabka rashin kuskuren ka, ni kuma aiki na ne in gyara maka zaman, in kai ka hanya, in nuna ma duniya cewa ba abinda ka sani a Bible Ashaka. Babu komai apart from shouting and screaming and na Bible, apart from cramming, you know nothing as far as contextual exegesis is concerned. Ka ci gaba. Ka bani dariya wallahi, ka bani dariya. Me zagin AI kai ne kuma da aiki da AI Ashaka ba abun kunya bane? Ina da ni jahili ne, ka bani tambaya ban iya baka hujja, na je na kama hujja da AI. Kai yanzu fa da me ka kama hujja? Ka je kafa hujjan ma sai ni nayi na ilimi. Kai kuma sai ka je ka nuna jahilci. Even when the text was telling you can find this, it appears in this scene. Ka ji ka ce wai an ce babu. Ashaka kawo mun any evidence da cewa Matthew chapter number 28 from verse 9 to 20 da aka ina nan is not in the book of, is not in Codex Sinaiticus and Codex Vaticanus. Kawo mun shi. Jama'a na gode. Ku ci gaba da sharing kuna bibiyan mu. Za mu ci gaba da haskaka hasken almasihu cikin duhu da ƙarya. Alherin Ubangijinmu Yesu Kristi da kaunar Allah Uba da zumuntar ruhu mai tsarki shi kasance tare da ku daga yanzu har abada sai na sake zuwa. Ni ne naku Pastor Benjamin Yensu Nuhu. Nagode.